water district, for example, something like that. So, balikan natin yung model. Yung model is a free platform. Now, paano siya nagkakaroon ng bayad? Nagkakaroon siya ng bayad kasi yung nagdadala or nagkikater ng model natin para makita sa kabilang network is yung host. So, yun yung binabayaran natin. Okay? And then, bakit kailangan natin or bakit kailangan pa natin mag-install ng localhost ng model? So, sa tingin ko lang, para ma-practice nyo yung iba't ibang account, katulad ng administrator, teacher, non-editing teacher, and so on. So, para ma-practice nyo yan, pwede naman na mag-install kayo ng sarili nyong model. Okay? Para makabasa din nyo or ma-explore nyo yung loob ng model. So, ganun lang kasimple yun. Pero hindi ko naman nire-require, lalo na yung mga mag-i-install nito, na ito na yung gagamitin nyo, nakalan lang kayo. So, pag nakalan lang kayo, limited lang yung network na makakapag-access ng model nyo. So, we recommend pa rin na yung model, yung LMS natin is naka wide area network. Pero, that is for our next video naman, kung paano mag-set up ng model doon sa online or WAN. Okay? So, balikan natin yung in-install natin. Go to your browser. Ayan, tapos na. Ayan, makikita mo dito sa baba yung continue. Just click next. Continue nga pala. Not next. By the way nga pala, maaga tayo ngayon kasi first day ng school natin. Pupunta tayo ng school even though walang face-to-face interaction ng estudyante. Yung mga teacher lang yung pupunta, no? So, let us finalizing our installation. So, under the general drop down, so makikita natin yung username by default admin. So, wag na natin gagalawin din yan. New password. So, nandito yung instruction kung paano maglagay ng password. Okay, so maglagay tayo ng password, ano? P@55W0RD. Okay? So, yung password na yan, pasok yan dito sa requirements niya. Okay? So, hindi na natin papalitan yan. Yan yung magiging password natin. So, first name, admin. So, pwede naman palitan. Let's say, for example, ano yung pangalan ng admin or ano yung pangalan ng school. Pwede din. So, etong itong first name na to, ito yung mag-a-appear doon sa may gilid ng bar ng nasa taas. So, first name, admin, username, user, and then email address. Yan, maglagay ka ng email address kahit nabugus, okay lang din yan. Okay, then, by the way, may makikita nga pala kayo dito mga color red na exclamation point. Okay, ano ba ibig sabihin yan? Nasa baba, may nakalagay, there are required fields in this form marked exclamation, color red. Okay, so, update profile. So, antayin lang natin. Ito nga pala, time zone. No?
time zone, server time zone. So, kanina hindi ko napilitan, palitan nyo na lang into Asia, Singapore. Okay? Pwede naman yan. Okay, new setting, front page settings, full site name. Given for example, yung ilalagay natin, yung full site name is Pulan National High School LMS. Okay? Short name, that is BNHS LMS. Front page summary, optional, kahit hindi kayo maglagay, that is okay. So, but anyway, lalagay natin ang summary. This platform is an LMS of B. Bulan National High School, Junior and Senior High School. Alright. Okay. So, save changes. Yan. Then, supply this text field with your email address. Ayan. Then, save changes. Ayun. Sabi ko nga sa inyo kanina na hindi niyo mo naman kailangan ng technical expertise para makapag-install ka nito. Sundin mo lang yung video ko, kayang-kaya mo na yan. Okay? So, yan, tapos na tayo. I hope nasundan nyo yung installation process natin. Itong makikita nyo, that is the blank page of an LMS, administrator account. Ayan o, makikita nyo, admin account. Okay? So, yung mga susunod natin na video, we will going to populate on how to use this model. No? Yung paglalagay naman ng mga, yung paglalag o yung readiness, yung beauty ng isang LMS, nakadepende naman doon sa creativity ng mga teacher. Alright? So, si teacher yung maglalagay ng design, si teacher yung maglalagay ng kahit na anong learning materials according to their preferences. Ano? So, yung video na to, I hope nasundan nyo yung installation process. Hanggang dito na lang muna. For next video, we will going to manipulate how to add user, user or how to enroll a student, and how to add subject, and how to add learning materials. Okay? So, bye-bye and see you for the next video.